Yeah. So apart from modulus, I think these are the basic operators you have seen in mathematics. I'll write there is an operator. Tell me what is that? But what is that operator? Have you seen in mathematics? It is purely symbolically represented in order to calculate exponential. Exponential. Yes or no? 2 to the power of 3. 3 is base, 3 is the power. Correct? Exponential. Apart from this, there is an operator. 2 forward slashes. Clear? It is called, you know what? Floor division or integer division. Clear? So, ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి వీటిని ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తాం that all things are very important. Everywhere we use without the arithmetic operators, hardly very few things can be achieved. Let's suppose a door, smart door, to recognize an object. It calculates the distance, right? Distance between the object and the door. There is a smart tap. If you keep a hand under the tap, it will measure the distance between the hand and as well as the tap. Accordingly, the water is going to flow would start. As soon as you remove your hand from the under the tap, it automatically after 3-4 seconds, it recognizes that there was an object is left. Therefore, it will be stoppage of the water. It is optimal way of using the water. When there is where there is an object in a room, lights will be gets on. When the object is leave from that particular room, the lights will be off. Everywhere plus minus division, every operator is very quite commonly we use. But whenever we learn this particular operators, we'll be casually understand that when we'll use, why you'll use, where you'll use. We never bother about it. But when there is a time comes, we have to have that particular thing. You wanted to calculate the discount if you exceeded 10,000 of prize money. If you exceeded 50,000, the prize money will come back. In Paytm, if there is a laptop cost is 32,000, they'll be give you 6,000 offer return to you. It will comes to the wallet. Everywhere minus plus deduction credit plus minus very quite commonly used. Unless and until if you don't understand the purpose of that application, you don't understand. Clear? So anyhow, many more examples we'll see that. Okay, this is a one kind of an operator. Now, the next kind of an operator mathematically, programmatically, that's a relational operator. Relational operators. Relational operators mathematically will be called as, what? Comparison operators. Comparison operators. Yes or no? Why do we use these particular operators? Can you tell me what operators will be comes under relational operators? Less than symbol, less than or equals to symbol, greater than symbol, greater than or equals to symbol, double equal to symbol, not equal to symbol. Yes or no? Now, these operators are purely used to compare two entities' properties. Let me write. These operators are used to compare two entities' properties or features or characteristics or okay, that's all. What does it mean? Two entities means what? Two entities, anything is entity, right? Everything is called as an entity. According to programmatic, according to the digital world, according to the programmatic and digital world, everything will be considered as a entities. Two entities means two students, two faculties, two candidates, two customers. Everything will be considered entities.
RTC, like, there is a Diwakar bus, there is a Orange Travels. They are the two entities. If you compare the price money, the affordable, no, the price to be book a ticket, which has a more fare, Orange will have a more fare, or maybe a Diwakar is also, there will be much more, fares. Are you clear? Sleeper is one fare, semi-sleeper is another fare, like that. Right? We are going to compare prices. So absolutely we require the comparison operators. Everywhere we are going to compare. There will be a lot of applications will be comes into picture where to apply relational operators and all. Let's go ahead. There are the other operator will be mathematically exist and programmatically exist. Tell me. Logical operators. Logical operators. So logical operators, according to C++, Java, we do write like this. This is logical and this is logical or this is logical not. So in place of the logical and in Python, we do called as and, we do have or, we do have a not. Clear? I'm talking about a Python related operator. Symbolically, they have represented accordingly. Now you tell me a specific place where to apply logical operators. What is the need of them? Without which, what would happen? You tell me. Uh, Nitish, can you tell me where to apply the logical operators? So in case, suppose we have to perform a looping in that place where we will use. Yeah. So why do we call it as logical? Logical అని ఎందుకు అంటాం దీన్ని? At electronics So level, you tell me. Logical gates, right? What are they? Logical universal gates. Basic logical gates. Electronics DLD subject lo చదివారు కదా. Digital logical design. NAND NOR. NAND, NOR, exclusive, and OR. All these are the gates, basic gates. What does it perform by the AND? Where to apply? Why to apply? I'm expecting one definition of the logical operators. ఎందుకోసం ఎప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అడుగుతున్నాను నేను. I'm expecting one sentence you are going to tell me. Rashid. So relational operators to compare two values belonging to two different entities. Very clear? మరి అన్నెందుకు అక్కడేమో నువ్వు కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నావు. ఇవెందుకు లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్స్? ఇవి కంపేర్ చేయడానికి కాదు. ఈ ఆపరేటర్స్ కంపేర్ చేయడానికి కాదు. కంపేర్ చేయడానికి రిలేషన్ ఆపరేటర్సే. కానీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకు? టెల్ మీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాజికల్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా మీరు ఏమైనా చెప్తారేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. చాలా మందికి ఇవి బట్టి కొట్టేస్తారు. ఇవి ఫ్లోలో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు నా రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ లెస్ ఇలా జస్ట్ మనం బట్టి కొట్టుకుంటాం. నిజంగానే ఎదుటి వాడు అడిగితే నువ్వు ఏం చెప్తావు? అసలు లాజికల్ ఆపరేటర్ లేకపోతే ఏం చేయలేవా? ఒకవేళ ఉంటే ఏం చేస్తావు? అవి ఎందుకు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు రియల్ లైఫ్లో? కరెక్ట్. ఇప్పుడు నీ కరోనా ఉందా అని చెప్పాలి, ఉందా లేదా అని చెప్పాలి. దర్ ఈజ్ అన్ ఆరోగ్య సేతు యాప్, రైట్? ఏం చేస్తారు మీరు? ఆ యాప్కి నీ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ ఇన్పుట్గా ఇస్తావు. సార్ నువ్వు నీ యొక్క కాఫ్ లెవెల్ ఇన్పుట్గా ఇస్తావు, నీ యొక్క బ్రీతింగ్ లెవెల్ ఇన్పుట్గా ఇస్తావు, నీకు నిమోనియా ఉందా లేదా ఇన్పుట్గా ఇస్తావు, నీకు డయాబెటిక్ ఉందా లేదా ఇన్పుట్గా ఇస్తావు. అన్ని ఒక్కటేసారి కంపేర్ చేయాలి.
At the time, I wanted to compare 5 characteristics of a person. ఎలా యాక్చువల్ వాల్యూ ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది, నీకున్న వాల్యూ అది ఇలా ఉంది. యాక్చువల్ వాల్యూ ఏంటి? ఇఫ్ యువర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 100, ఇక్కడ పర్సన్ టెంపరేచర్, ఇక్కడ యాక్చువల్ నార్మల్ వాల్యూ, ఇంత దాకా ఉంటే నువ్వు హెల్దీ పర్సన్, దీనికి దాటిందంటే అన్హెల్దీ పర్సన్. నీ యొక్క టెంపరేచరు యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన టెంపరేచర్ 2 వాల్యూస్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఈజ్ యువర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎక్స్ పర్సన్ ఈజ్ greater than 100 and breathing level is less than 65 and cough level is greater than 5, or diabetic is equal to true, or pneumonia is equal to true or false. ఇవన్నీ కంపారిజన్స్ ఒక్కటేసారి ఒక్క పర్సన్కి మనం కంపేర్ చేయాలి అంటే వితౌట్ దెర్ ఇస్ అ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్, హౌ డు యూ లాజికల్ ఆర్ నాట్ ఇవర్ లేకపోతే నువ్వు ఇలా ఒక్కటేసారి మెర్జింగ్ ఎలా చేస్తావు? డు హ్యావ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ? క్లియర్? This is how there is a need of a logical operator. I'll write the statement is that these operators are used to compare or merge more than 2 conditions. More than 2 conditions. Left hand side ఒకటి, right hand side ఒకటి. A less than B and C less than D. ఇట్లా కంపేర్ చేయడానికి మనం లాజికల్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు అండ్ యూజ్ చేస్తాము, ఎప్పుడు ఆర్ యూజ్ చేస్తాము, ఎప్పుడు నాట్ యూజ్ చేస్తాము అనేది ఇంకో క్వశ్చన్. లాజికలీ అండ్ will produce true as an output when all the conditions becomes true. నువ్వు కంపేర్ చేస్తున్న వాటిలో అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అవుతేనే ట్రూ వస్తుంది. ఇఫ్ either of them become false, then entire result become false. Is that correct? Yes or no? Tell me any other example for logical AND operation. అలా ఆ లాజికల్ అండ్ యూజ్ చేస్తేనే మీరు దాన్ని అచీవ్ చేస్తారు, లేకపోతే అచీవ్ చేయలేరు. Tell me any other examples. Nitish, can you tell me any other example where to apply applications of logical and? Tell me. In which way, sir? General or in programmatic way? Normally, general scenario, tell me. Anyhow, we can implement through program, right? Tell me the case study where there is a need of and. Otherwise, you cannot do that. So for attending a school, uniform and ID card is must. So means you are going to capture the uniform and as well as ID card every time whenever you go for the school? In special occasions, we may not wear those. No, programmatically you tell me. You are going in the wrong direction. I think you are purely going in a artificial intelligence way. In artificial intelligence, the robot will recognize whether the candidate is coming in the uniform or not, and the ID card is valid or not. Robot will do that verification. At present, nothing is happening like that. Let's suppose, what? It is only relation operator, only one comparison, but 2 comparisons are required. Rainfall will occur tomorrow or not. This is my decision making. How do you check tomorrow rain is going to come or not?
What are the conditions you will take? Temperature of the today's temperature, probably now at this present, what is the temperature at room temperature? It is the room temperature. I think in system it will show you, right? Huh? Yeah, I think somewhere it might have hidden. అంటే ఇప్పుడు temperature, current temperature is greater than 42 degrees, 40 degrees or something, and humidity is greater than 32 or else 32. ఇక్కడ ఏంటి అండ్ ఉంటేనే ఈ రెండు కంపారిజన్ ఇలా ఉంటేనే దర్ ఈస్ అ probability to get rain 90%. ఇదంతా హిస్టారికల్ డేటా. ఇలా టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ ఉంటే వర్షం పడుతుంది అనేది ఒక మన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంది. అరే ఇట్లా ఉంది. ఆర్ ఎల్స్ అనదర్ కండిషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్. అండ్ అవుట్లుక్ అంటే outlook can be a rainy, outlook can be a windy, outlook can be, what is that? Sunny can be there, right? So that is also going to be, it is going to be equal, because it's not going to be a greater than or less than or something. It has to be compared like, windy. Conditions are checking. How many conditions we are checking here? 3 conditions we are checking. At a time we have to check. If all the conditions are true, then there is a probability that the rain is going to come 99%. If the humidity will be 20, and that's all. Temperature is greater than, humidity is 20, outlook is windy. If the rain is not going tomorrow, because there is a condition fall, right? Yes or no? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కరోనా వచ్చినప్పుడు సింపుల్ గా మనకి ఎలా క్వారంటైన్కి ఎలా పంపించారు? What is the condition they have checked in the airport and how they have sent you for the quarantine? Just they have checked the temperature is greater than 100 degrees. Simply they have sent for the quarantine. After 1 month or 2 months, more number of people are expiring due to proper oxygens are not going to be provided at hospitals or other public property. So where doctors have decided that please don't come to the hospital if you have a normal temperature. కామన్ మ్యాన్కి కూడా జ్వరం రావచ్చు కదా. అప్పుడు నాకు తెలిసి 21లో నాకు బాబు పుట్టాడు. మామూలుగా చిన్న పిల్లలకి జ్వరం వస్తుంది, వాడిని తీసుకుపోయి కరోనా అనేసి మనం హాస్పిటల్కి ఏం వెళ్తాం? ఎస్ ఆర్ నో? సో డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారు, టెంపరేచర్ ఒక్కటే దాన్ని మీరు కంపేర్ చేయకండి, టెంపరేచర్ అండ్ ద బ్రీత్ లెవెల్ ఈస్ లెస్ దాన్ 65, డెఫినెట్లీ హెల్తీగా ఉన్న పర్సన్ ఈ సింప్టమ్స్ సడన్ గా వచ్చాయి అంటే డోంట్ కన్సిడర్ యాజ్ అ నార్మల్ సింప్టమ్స్ ఆఫ్ ది డిసీజ్, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొబాబిలిటీ ఇంపాక్ట్ యూజింగ్ కరోనా అని కన్సిడర్ చేయండి అని వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అని చెప్పారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఇంకో 1 month తర్వాత, డోంట్ కన్సిడర్ దీస్ 2 factors, కన్సిడర్ ఈవెన్ దో కాఫ్ లెవెల్ is greater than 5. Heavy cough, ఆస్తమా పేషెంట్స్ వాళ్ళకి నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది, ఆస్తమా పేషెంట్కి చాలా ఘోరంగా వస్తుంది దగ్గు. ఈ క్షణం చచ్చిపోతారేమో అన్నంత దగ్గుతుంటారు వాళ్ళు. అది ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఎప్పుడు దగ్గు లేనాడికి కూడా వచ్చింది అనుకో, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ నీడ్ చేస్తాం. అది క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో గైస్, I think in order to write actual programs for all these particular cases to be implemented, we need to have a knowledge about control statements. If else, if all this need to have a knowledge. Python has its own way to syntactically define when compared with C++, Java.
In tomorrow's class, I'll be firstly define the control statement, conditional statements, if at all. Then I'll be come back and demonstrate an actual programs related to tomorrow's class completely assignments. I'm not going to be talk about any more about new concepts. Tomorrow only 1.5 hour assignments related to real world things. వీటి మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రియల్ గానే రాసింటారు. We have to solve them such a way that you will be having little confidence level that, oh, this kind of programs will be written in banking sector, it may be a aircraft applications, there may be agriculture sector, it can be a networking sector, it can be a educational, it can be retail, it can be a e-commerce, it can be a telecom department, it can be a many other applications. Clear? So only at least 10 to 15 problems you have to solve. I'll solve few things, you have to solve few things. Very clear, guys? Yeah, Nitish, I think I'll be get back to you on tomorrow's class with the same 6:30 period. This is the duration. I think you can confirm with Okay, video sir. whether you would like to join for the course or not. Right? Yeah. Okay, sir. Yeah. Thank you, Nitish. Do you have any queries? Sir, I mean, for Python beginner, what's the best platform for, I mean, running the program, sir? What is the best platform for? Running the code. This is the tool. Up to some extent at a project level, I'll use the PyCharm. Related to data science, I'll be executed through Colab, Jupyter, Anaconda. There will be tools that I will be talk about it. At present, Okay, sir. PyCharm is 90% of the project level of development would happen through Python. In real-time industry, also through PyCharm only. Few companies would use Visual Studio, like Visual Studio, VS Code. Yeah, VS Code, some Oh, companies. Yes, yes, okay, absolutely. sir. Any ID you can write, any compiler we can write. There is no specific. This tool is a community edition. This is basically it's even what is called professional edition also. At a company level, we have to take a license. Very clear? So if you wanted to execute tomorrow, I am expecting to be install this IDLE and as well as this PyCharm. Both you supposed to be installed. You just go through my Act Now Cloud channel, Nitish. You will find a lot of video recordings towards the installation related to PyCharm and IDLE. You can find there. Okay, sir. Right, Nitish. Tomorrow at 6:30 we'll meet again. Okay, sir. Thank you.